Congo, ce pays de Lumumba. Regardez ce pays. Regardez les droits. Regardez ce qu'on fait à ceux qui parlent. Regardez les menottes. Souvenez-vous de Lumumba. Des corrompus, des Congolais, des gens qui tuent ce pays. On tué ce pays. On tué Lumumba et continue à tuer le peuple congolais. Vous les regardez, vous êtes des complices. On tue les gens, on tue les enfants dans des écoles. Vous avez l'argent. Les Belges sont partis. Et aujourd'hui, le peuple va parler et vous, vous allez partir aussi. Maintenant, on va vous balayer comme ça. Comme on a balayé les gens en Afrique du Sud. Nzambe asali ke mwana wana ya po miss nimba ekayo ezaki na misu mabino ekwea mission Félix Azenango ezali misato mission na ya liboso ezali ko blanchir occupation mission na ya mibale ezali ko endormir le peuple congolais pour que mission ya misato a légaliser l'occupation et la balkanisation du Congo. Bobo Sanate retenu 3 missions ce qui t'a stoppé à tenter lobby beaucoup me rappeler que honoré Manda Ebisaka Kazena 3 missions yango et accomplir. Nous devons stopper ce garçon. C'est notre fils, c'est notre frère, nous devons le stopper. Et c'est le colomoni moine ya yibi livré en dakwazo luka kende ko brader yango. Beaucoup sauter les colonnes et simbi et plaquer au sol. C'est ce que nous devons faire avec Félix. Nous devons le plaquer au sol. Mbote badeko Congolais, ngandeko nabino, mwanabino persidi chabumwabi. Today I'm going to speak about our land, the Democratic Republic of Congo. Felix Tshisekedi said that he will close all the prisons of Aner. But today we can see that Felix Tshisekedi has not closed all the prisons of Aner. Instead, he has unlocked new prisons of Aner. And he gave new laws saying that if any Congolese person speaks against him, he will either imprison them or sentence to death. That's why I asked the youth, Congolese youth based in the UK, based in Congo, asking you guys to stand up, to awaken, to speak up, for this is an issue of our land. This message mostly is particularly for the Congolese people that were not born in Congo, that raised outside of Congo, that do not understand French or Lingala. Felix Tshisekedi is an enjoyer, a liar, and a promise maker. All the promises he has made, he has not kept it. Felix Tshisekedi made more than 400 promises, which I will not talk of, but you should be aware and conscious of. You yourself know, we all know Felix Tshisekedi's promise. That's why I'm asking you, as youth, Congolese youth, to stand up, to stop Felix Tshisekedi, because it's an issue of our land, an issue of our country. So we need to stop Felix Tshisekedi. Our country, Congo, has become a country of rape. Mostly women and kids are being raped, but today men too are involved in rape. Children, men, kids are being finished. All Congolese people are coming to an end. We need to stand up, Congolese youth. We need to stand up and stop rape, death, and Felix Tshisekedi and his lying government. We need to put an end to this. Why is President Felix Tshisekedi afraid of the Constitution? Well, he's afraid of the Article 165, which states that if the president sells the country, he will be arrested. Secondly, if the president of the country does not obey the Constitution, he will be arrested. A few examples of this is Felix Tshisekedi put us in an organization called East African Community, which in abbreviation stands EAC. He put us in that organization without consulting the parliament, which is wrong. Secondly, what he has done is he has hired private Israeli army to guard him, and he pays them so much money, while our army, our Congolese army, he does not pay them well, nor did he hire them. That's why I want to say the youth, us Congolese youth in South Africa, in the UK, in America, in Australia, in Canada, for us to stand up, for us to stop Felix Tshisekedi. Let's say no to Felix Tshisekedi with our constitution rights. We're only going to do this with one system. The system is popular uprising and system Yambuma. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Peuple congolais, ne soyons pas comme Jonas, qui se refuse à faire ce que Dieu attend de lui et se retrouve victime de tous les malheurs du monde. Il est plus que temps pour que la conscience patriotique
soit ajoutée à notre foi. Nous devons nous lever contre l'alliance diabolique de Kigali et Kinshasa qui permet au Rwanda de dominer et contrôler tout au Congo pendant que se poursuivent les massacres de nos compatriotes à l'est du pays dans l'indifférence totale. Il est temps pour chacun de nous de faire sa part afin que Dieu fasse la sienne et nous assure la victoire. Gardons ensemble la flamme de notre espérance et de notre assurance dans les promesses que Dieu nous fait depuis l'époque de Simon Kimbangu, dont tous les Congolais dans le monde entier se préparent déjà à célébrer le premier centenaire. Toutes les promesses de Dieu pour le Congo n'attendent que notre éveil de conscience patriotique pour s'accomplir. Peuple congolais, la balle se trouve plus que jamais dans notre camp. Rejoignez la résistance et ensemble libérons la République démocratique du Congo. Honoré Ngwanda a pris le temps de nous préparer et de baliser la fin de notre marche vers cette libération totale de la RDC. Rien ne nous arrêtera. Mission na mibale ezali endormir le peuple congolais pour que mission ya misato a légaliser l'occupation et la balkanisation du Congo.